ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಣಿಪಾಲ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸೇವಾ ಸಂಚಯ ರೋಟರಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ರೋಟರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿಯ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗುರುನೇ ಸಿದ್ಧ ಬುದ್ಧನೇ ಸ್ಕಂದ ವಿನಾಯಕ ಸವಿತಾ ಪಾವಕನೇ. ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗುರುನೇ ಸಿದ್ಧ ಬುದ್ಧನೇ ಸ್ಕಂದ ವಿನಾಯಕ ಸವಿತಾ ಪಾವಕನೇ. ಬ್ರಹ್ಮಮಸ್ದನೇ ಔಹ ಶಕ್ತಿನೇ ಏಸು ಪಿತಾ ಪ್ರಭುನೇ. ರುದ್ರ ವಿಷ್ಣುನೇ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣನೇ ರಹಿಮತಾओನೇ. ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗುರುನೇ. ವಾಸುದೇವ ಗೋ ವಿಶ್ವರೂಪನೇ ಚಿದಾನಂದ ಹರಿನೇ. ಅದ್ವಿತೀಯನೇ ಅಕಾಲ ನಿರ್ಭಯ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಶಿವನೇ. ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗುರುನೇ ಸಿದ್ಧ ಬುದ್ಧನೇ ಸ್ಕಂದ ವಿನಾಯಕ ಸವಿತಾ ಪಾವಕನೇ. ಸವಿತಾ ಪಾವಕನೇ ಸವಿತಾ ಪಾವಕನೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you very much, dear Pranati, for your melodious devotional song. Now, Tamasoma Jyotirgamaya. We now move from the darkness to the brightness by lighting the lamp. I request all the guests on the dais to please join. We believe in the ancient adage, Atiti Devo Bhava. Accordingly, I now request our President to welcome our esteemed guests. My heart feels to see the hall full of Rotarians. Very oftenly, it's questioned, who is a Rotarian? A Rotarian is one who digs wells from which he or she will never drink. He vaccinates children he or she who will never meet. He builds housing he or she will never live in. Educates children he or she will never know. Plants tree he or she will never sit under. Makes crawlers into walkers halfway around the world. Knows real happiness can only be found by serving others. So seeing all Rotarians together, it's a really joy and happiness. It's my joy and privilege to welcome the dignitaries of this function. I take this privilege to welcome our proud district governor who dreams big and is daring enough to turn dreams into reality. I welcome Rotarian Dr. Gauri Madam for this evening program. Welcome you, madam. I also welcome an educator par excellence, always calm and composed, our District Governor-elect Rotarian B.C. Geeta Madam,
who has traveled all the way from Balehonnur in this heavy rains, being on time and inaugurating many of our district projects by now. We welcome you, madam, for this program. You all know that by now our zonal leader, who is systematic and disciplined, has proven that he will be a good guide for us. I welcome our Assistant Governor Zone 4, Rotarian Ramchandra Upadhyaya sir, for this evening function. I welcome our Zonal Lieutenant, Rotarian Rajesh Palan sir, who is always there to help and guide us throughout this year. Thank you, sir. We welcome you from Rotary Club of Manipal. He will be guiding us throughout the Rotary year. I welcome my own good friend who always dreams big and entrepreneur by herself and creative, environmental friendly Rotarian Renu Jairam, and most disciplined secretary along with Rotarian Shashikala Rajavarma to this evening program. They will be taking over today's office bearers. We welcome you both. I also welcome my guide during my term, Rotarian Rahman sir, who will be elected as treasurer today, and Rotarian Shripati, who will be treasurer, who was the treasurer during 21-22. Thank you very much, dear President, for extending a warm welcome to all our guests gathered here today. We are honored to have DGE Rotarian BC Geeta, an educator par excellence, a successful banker and philanthropist, as the installing officer of the new office bearers of our club today. I request Rotarian Veda Suvarna to kindly introduce DGE to this august gathering. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನಾನು ಬಿ ಸಿ ಗೀತಾರವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪರ್ವತ ನೀರಿದೊಡೆ ಗರ್ವ ತನಗೆ ಕಯ್ಯ, ಸರ್ವಂತರ್ಯಾಮಿ ಶಿವನಿರಲು ತನ್ನೊಳಗೆ, ಗರ್ವವಿಹುದೇಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಸರ್ವಜ್ಞರ ವಚನಕ್ಕೆ ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮದಂತಿರುವವರು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ ಸಿ ಗೀತಾರವರು. ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪದವಿ ಮಟ್ಟಗಳವರೆಗೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಇವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರಲಿ ತನ್ನ ಪರೋಪಕಾರಿ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಇವರು ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳೀಯ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅರಸಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿಯೂ ಜನಪರ ಸ್ನೇಹಜೀವಿಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ AICCನ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳ ವಿಭಾಗದ ಯಶಸ್ವಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಶಕ್ತೀಕರಣದ ಅಂಗವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಸ್ವೋದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೊಡಗು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರ ಮಂಡಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವರು ಹಲವು ಗೌರವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾರವರು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಯೂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು 1995 ಹಾಗೂ 1996ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 2007ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ BS ಗೀತಾರವರು 2 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಸೇರಿದಾಗಿನಿಂದ ಇದರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಇವರು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ 14 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ KT ಚೆನ್ನಯ್ಯಗೌಡ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಳಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದ ಇವರು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 2005ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ BC ಗೀತಾರವರು. It's my pleasure to introduce our beloved District Governor Rotarian Dr. Jayagauri Hadigal, popularly known as Dr. Gauri. Dr. Gauri was born on 23rd April 1956 as a proud daughter of Dr. A. Krishna Rao and Dr. A. Padma Rao. She was married to Dr. H. Vishweshwar Rao and blessed with 2 sons, Rotarian Sushil Hadigal and Dr. Sanjay Hadigal. Dr. Gauri is a well-known pediatric at Sonia Clinic, Manipal, joined Rotary Club Manipal in 2002 and served the club in various positions and served the district in various capacities. And now she has taken up the charge of District Governor. We are very proud to have her as the first lady District Governor. And just a few days back, we witnessed the historical moment of installing ceremony her as District Governor. The joy and pride is doubled when I say that Dr. Gauri is the member of our Rotary Club Manipal. Dr. Gauri is the major donor, Paul Harris Society member, and a true Rotarian, mentor to all and friend to all. Now as DG, she is focused on 5 district projects. Those are learning disorder in children, skin organ donation, women empowerment, Jalayatra, and e-waste management. All these projects she has taken up shows her genuine concern towards society and environment. We all are with you, madam, in making these projects a successful one. Thank you. It's my pleasure to introduce Rotarian Ramachandra Upadhyaya, Assistant Governor 2022-23. Rotarian Ramachandra Upadhyaya was born and brought up at the temple city of Udupi. He joined erstwhile Syndicate Bank and served in various capacities and retired as branch manager. He joined Rotaract movement and also served as DRR. Later he joined Rotary in the year 2010 and served as president during 2017-2018 and undertaken several projects
He was instrumental in arranging 2 global grant projects in his time. At the district level, he served as chairman for Interact and Vocational Training and Zonal Secretary, Zone 4. He is the secretary of Sri Krishna Bala Niketan and also the secretary of USKDB Education Society. He is the director of Childline 1098 Udupi district. Mr. Upadhyaya was awarded the Krishna Anugraha Prashasti during Paryaya of Adamaru, Pejawar, Palimaru and Puttigemat. Mr. Upadhyaya is happily married to Rotarian Vanita Upadhyaya and blessed with a daughter Srimati Deepika Raj and son Mr. Murali Krishna UR. Sir, we are glad to have you today with us, gracing the occasion and encouraging us. Thank you. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ 2022-23 ರೋಟರಿ ವಲಯ 4ರ ವಲಯ ಸೇನಾನಿಯಾಗಿರುವ ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಾಜೇಶ್ ಡಿ ಪಾಲನ್ ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಭಾಳ ಸಂತಸ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಾಜೇಶ್ ಡಿ ಪಾಲನ್ ಇವರು ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಕಡೆಕಾರ್ ಹಾಗೂ ರಾಧಾ ಡಿ ಪಾಲನ್ ಇವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಮೇ 29, 1977ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಕಡೆಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಣಿಪಾಲದ MITಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದ ಇವರು 1997ರಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೈದಶ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ PWD ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಾಜೇಶ್ ಡಿ ಪಾಲನ್ ಇವರು 2014ರಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಉದ್ಯಾವರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 2017-18ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, 2018-19ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 2020-21ರಲ್ಲಿ ವಲಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, 2021-22ರಲ್ಲಿ ವಲಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ವಲಯ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಾಜೇಶ್ ಇವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೋದಾ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಜನವರಿ 24, 2004ರಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತ್ ಎನ್ನುವ ಸುಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಇವರು ಹವ್ಯಾಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಭೈದರ್ಕಳ ಧೂಮಾವತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಮಂಡಳಿ ಕಡೆಕಾರು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ರೋಟರಿ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಇವರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಇದರ ನೂತನ ತಂಡದ ಪದಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸರ್, ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಬಯಸುವ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಣಿಪಾಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you very much, Rotarian Pradeep Bhatt, for the vivid introduction of our dignitaries. Credibility of an organization is assessed by its performance report. I now request the Secretary, Rotarian Rahman, to give the report on the achievements of the club for 2021-22 with a video presentation.
Thank you, Rotarian Rahman, for the illustrative presentation of the impressive performance of the club during 2021-22. I think you all agree with the exemplary performance of the club during the year and clap them and to express our appreciation. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಣಿಪಾಲ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸೇವಾ ಸಂಚಯ ರೋಟರಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ವಿರಾಮ. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸೇವಾ ಸಂಚಯ ರೋಟರಿ ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Recognition of good work done with a reward is an act of encouragement. I request now our dear DG, Rotarian Dr. Jaya Gauri, to felicitate the outgoing team and request DG Rotarian BC Geeta to kindly hand over the memento. To start with, President Rotarian Dr. Virupaksha. Respected installing officer DG E PC Geeta and a good friend of mine, President Dr. Virupaksha, outgoing president that is, and the incoming president Rotarian Renu and Rotarian Sashikala, assistant governor Upadhyaya Ramchandra Upadhyaya, Rahman as a secretary, and ZL Rajesh Palan, and Shripati, our outgoing treasurer. I'll start off with the people. ನಾನು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್. ಇವತ್ತು ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು 60ನೇ ಬರ್ತ್ಡೇಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಅವರು ತುಂಬ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಮಿತ್, ನಮ್ಮ ZL, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ZL, ಅಮಿತ್, ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್? ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಯ್. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ನಗೆಯಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿ ಈಸ್ ಮೈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. Thank you, Amit. Thank you so much. Please come on stage. Thank you, Amit. And the secretary was Rahman. Rahman ಅವರು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರು ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಯ, ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಯ ಅಂತ ರಹಿಮಾನ್, ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನೆನಪಿರ್ತದೆ, ಆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವ, ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ರಹಿಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಅವರು, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬಂದಾಗ
ಅವರ ಹೆಸರೇ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಒಂದು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವರ ಮನೆ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಮೂಡುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಂತ ನಾನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸಪೇಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಎವ್ರಿ alternate person is a ವಿರೂಪಾಕ್ಷ, so don't worry about it. So thank you ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನಾವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಗೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಓಕೆ ಫೈನ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒನ್ ಡೇ, ಬೆಟರ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ನೌ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಂಚಯವನ್ನು ಅವರು ವಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ. He also started new ideas, like he made the club very visible with the Seva Sanchaya, and he also started the Miyawaki forest, which is another new idea, which was the first in our zone, I think. He made the club. He celebrated birthdays of children with cancer, which was a very touching sort of a project. Every month they used to go to children ward ge hogi avara birthday anno celebrate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, and it really touched everyone's heart and gave the children a lot of pleasure. He also introduced the week that was. He used to make PPTs. ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ. But his son Vamshi taught him. Where is Vamshi? Stand up. Yeah, Vamshi. He taught his father computers and also PPT. Thank you, Vamshi. And that was really very nice. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ವೀಕ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. And he always involved Veena, Vamshi and Viba ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಬಂದ Veena, please. Yeah, thank you. They have supported him all through. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಅವರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಣಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಂಶಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಭಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ so on behalf of everyone gathered here, I thank Dr. Virupaksha for giving us a wonderful year. Thank you so much. And last but definitely not the least is Sripati. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮುಗುಳನಾಗಿಯಿಂದ ಅವರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಟ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಹಿಮ್, ಅರ್ಜೆಂಟ್ಲಿ ಹಿಲ್ ಕಮ್. But he will be the next president of our club for 23-24. And Sripati, I thank you on behalf of all of us. Thank you. ಶ್ರೀಪತಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಅವರ ಕೆಲಸ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಂತಿ ಅವರು ಪರ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡೋದು, ರೋಟ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡೋದು, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀಪತಿ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. Thank you very much, DG Rotarian Jagauri, for recognizing the good work done by the outgoing team, which is very, very encouraging. Now I call Vidushi Pavanacharya. Is she around here, please? Yeah. She is a well-known musician and Veena teacher who has expressed her desire to present a memento to our outgoing President, Dr. Virupaksha, as the token of her appreciation for his commendable service to art and music. I request her to kindly. So Dr. Virupaksha want to give as a good gesture in return a book to the lady. Now I request Rotarian Dr. Girija
the backbone of all the project activities of our club, to introduce the new president and secretary who are being installed today. The two very enterprising and dynamic lady Rotarians, Rotarian Renu Jayaram as president and Rotarian Shashikala Rajavarma as secretary. Introduce a lovely bunch of human beings, the pride of our club. President Renu Jayaram, a businesswoman. Secretary Shashikala Rajavarma, a teacher. And Abdul Rahman, a teacher, come many things. Trying to attach superlatives to each one of them, I found that I needed to use the same words to all of them. People of integrity, people of charm, and people of laughter. Renu was a Bangalorean, having done her BCom and having worked under her illustrious father, late father. He worked under him for 2 years. Then after marriage, she relocated in 1997 to Manipal and trained with her husband. I quote, with her husband, not under her husband, Mr. Jayaram of Jayadev Group. For nearly 20 years, she worked with him. And during this time, she did her DCA and MBA amidst marriage, kids, Rotary, Mahila Samaj, and power, and managing Jayadev Group. She has an ability to do many things at the same time, be everywhere, and all with the same level of sincerity and meticulousness. She can be proud of starting Power, which has grown into a body that helps women entrepreneurs since the last 12 years. She now runs her own enterprise since 2018 called the Crafts Mantra, making use of skills of rural women and eco-friendly materials, and creates customized gifts and mementos. A boon to most of us wanting customized mementos in a jiffy. Past President Dr. Virupaksha will vouch for. Renu joined Rotary along with me in 2005. She was club secretary when I was president in 2013 and totally ran the show. All I remember was her flying hair and her long nails, pointing at the agenda and guiding me what to do and what to say. She is a much sought after speaker for colleges and management institutes on entrepreneurship, a master organizer of big events like Power Parba, where the turnout is near more than 10,000 people. Her husband, Mr. Jayaram, of Jayadev Motors, keeps her grounded. Her handsome son Anish and charmer Amisha, whom you have been seeing here, make up for her inner circle, from which she draws great strength. And from a family of 3 sisters and a brother and mother, make up for her little own world. Very shrewd, good-hearted, and intelligent, she is someone always nice to have around. Thank you, President. Shashikala Rajavarma is our club secretary. Renu and Shashi remind me of that Watson-Crick helix, the one that denotes in genetic material you see some 2 things like amino acids attached to each other, and they will split up and then create more DNA material. That's exactly how I picture them, because they are so complementary to each other, doing great things together. When I asked Shaila madam, who is not here, I think missing her, Shashikala's great friend, tell me something about Shashi. And she just couldn't stop talking, and she says, gosh, God has given Shashi every possible good characteristic that you can think of, and that is some compliment, Shashi. Shashikala has been a teacher for the last 36 years, and teaching is what she likes best. Retiring from Madhav Kripa as the headmistress after 30 years of service, and now working in Green Park Central School at Hiriyarka. Any talented youngster who visits our club as a speaker will be her student. My teacher, they all say. She is a BSc and a B.Ed with a gold medal. Shashikala did an action research in integrated teaching methods, for which she got the Ratan Tata Scholarship Award.
from the Teacher Foundation. What is integrated teaching means? You try to teach chemistry, physics, languages, art, all together in the same class. Like if you want to talk about a shoe flower, you teach the biology, you teach the painting, you make up a story with a shoe flower, and that is integrating all subjects together and make it more interesting, or maybe the learning is better, and that's what she got the scholarship for. Having completed Hindi Visharat course, she gives me a complex while writing Hindi poems and singing Antakshari at the drop of a hat, while I stay dazed. Shashikala Rajavarma became a Rotarian only last year, but she was an Anne for the last 8 years, married to our irreplaceable Rotarian Rajavarma Ariga, a banker. She's good at organizing, but as an Anne, she used to organize everything, do all the work of a Rotarian, organizing culturals, taking part in sports and projects and governor visits and everything. So she really has been a Rotarian for the last 9 or 10 years. Shashi comes from a family again of 4 sisters. Their son Ashit and his young wife and grandson make up for her strength again. Shashi is an active Mahila Samaj and Udupi chapter of Jain Mutt, that is Bharatiya Jain Mutt, and has been president of these 2 organizations once. A people's person, I have never seen Shashi not smile. Organizing skits, painting, rangoli, reading, solving puzzles. We actually compete with each other doing waddle everywhere. So Shashi, we're really, really happy that we are going to be our secretary, and I think both of you will make a very grand couple. I would like to introduce, because all of you are wondering how old Abdul Rahiman was. He is 76 years old with an energy of a 26-year-old. And he joined Manipal Hills in 1996 when it was formed. He was a founder member and became the president in 2000. And again he joined our club after he left the club, and for some reason again joined our club in 2013 and then became the president 2015. So he has the distinction of being the president twice. Not many people do become the president twice, isn't it? He has done so many things. He was in Bombay as a medical rep, but he taught night schools, then he went to Dubai, and then he joined the bank. So this ability to adapt to different things. He can be a teacher, he can be an accountant, is what we make use of in our club. And he has 4 boys and 1 girl, adopted another girl, and he has 13 grandchildren. And he is always teaching free. He goes and teaches free in a school. He goes and takes night classes for people, laborers. He's a model for us. Now at the age of 75, we just cannot say, no, we are too old to do something, because we have Rahman in our midst to follow. Thank you, Rahman, for being our treasurer. Thank you very much, dear Rotarian Dr. Girija, for the very interesting introduction of the new office bearers with the typical sense of humor of yours. Thank you very much. I hearty congratulations to the newly installed team with high aspirations and great expectations. Now I request the DG BC Geeta to kindly install the new president and secretary and team. ಅನೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ಬೇಡಿಕೆಯುಳ್ಳ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸಹ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಅವರು ಈ ದಿನ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಂಡದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನೂತನವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿರುವ ರೇಣು ಅವರು ನಾನು ನೋಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೇಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎ ಪವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಅವರು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟ ಹಾದಿಗಿಂತ
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ತರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಪದಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. As you all know that last Rotary year was very fruitful. It was because of the guidance of able leader, our Assistant Governor, Dr. Suresh Shanai. He was there throughout the year, every day, in and out, guiding us. And because today he has to go for one family function, we take this opportunity from Rotary Club of Manipal to thank him for all he has done for the last year, and taking special moments also to attend this program despite of his family function. Thank you, sir. We remember all your help and guidance. Thank you. Wish you all the best, and for the next whole year, I know you are very dynamic, and you are one of the best Rotary member in Manipal Rotary, and you will do the best, I know. Thank you very much. Thank you, madam, also for coming, for ensuring that he is with you and brought him here. A small memento from all of us here. Madam Vidya Shanai also was active throughout the year, conducting lot of cultural programs, family get-togethers. Thank you, madam, for your time, taking out time. Thank you. ಸೇವಾ ಸಂಚಯ ರೋಟರಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯ ರೋಟರಿಯ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಂದನೆಗಳು.